Economics তো একটা lie. Economics is a lie. হ্যাঁ, economics তো ভুয়া, মানে mostly, Bro, how? Oh, this is triggering me, bro. Welcome everybody to yet another episode of Idea Khichuri. আমি ফারদিম, আমার সাথে আছে আদিব এবং মরুদ ইসমাম, এবং এটা হচ্ছে এপিসোড নাম্বার জানি না, এবং আমরা কথা বলতেছি হচ্ছে আমাদের লেটেস্ট এক্সপেরিমেন্ট, যেটা কিনা হচ্ছে আমরা বলবো যে আমাদের এজ গ্রুপের সবচেয়ে বড় প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আমাদের স্লিপ স্কেজুল কিভাবে ঠিক করা যায়। তো আমি শুরুতে, ইসমাম তুই বল যে how was your experiment? ওয়েল, আমি অনেক ইন্টেন্স মানুষ, রাইট? অনেক ইন্টেন্স জিনিসপত্র করি। এবার এত ইন্টেন্স ছিল যে মানে কি বলবো, আমি মানে ঘুমটা আগে করতে করতে একটু বেশি আগে হয়ে গেছে, লাইক 24 hour শিফট হয়ে গেছে। সো I would sleep at like what 1 or 2 a.m, wake up at what 10 a.m. ish or 11 a.m. But it isn't as bad as you guys think. It's just because shift করতে করতে উল্টা দিকে চলে গেছে. I was early to bed, early to rise, but একটু বেশি early বেশি. So yeah, that was my I basically failed. একদিন না দুই দিন I think timely করতে পারছি, and I think this was 4 weeks. আমরা recording করতে পারি নাই for various reasons. So this was a 4-week experiment. So about a month. এই মাসের মধ্যে I think একদিন দুই দিন I think perfectly I did, like ঘুমাইতে গেছি on time, woke up on time. Rest of the 26 days I have failed miserably. Well, I guess some days it was like not as bad, but ছিল। এটা আমি যখন আমার বাবাকে বলছি, আমার বাবা বলতেছিল এত ইজি জিনিস সবাই পারে, কেন করতে পারলা না? আমি আমার বাবাকে বলছিলাম, গিভ মি এ স্লিপিং টাইম, গিভ মি এ ওয়েকিং আপ টাইম, ডু ইট এভরি ডে। বাবাও পারে নাই। সো I don't feel as bad. But yeah, go ahead. এটা অনেক ফানি ছিল যে তোর বাবা হচ্ছে তোর সাথে এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করছে, সো ইউ জাস্ট ব্লেম ইট অন দ্য জিনস। এই পর্যায়ে তার কিছু করার নেই। আদিব, it's an ongoing struggle. তোর কি অবস্থা আদিব? আমার অবস্থা I think প্রথম 2 সপ্তাহ আমি মানে অনেক বাজে ছিল। I was waking up at like 3 p.m, going to sleep at 7 a.m, going to sleep at 4 a.m, 5 a.m, মানে কিচ্ছু ছিল না। It was literally zero routine. And এই আমরা যখন ডিসাইড করছি যে আমরা রেকর্ডিংটা করব, তখন is when my sleep schedule started getting fixed. এখন মোটামুটি that's something বলতে পারো যে I wanted to wake up at like 9:30. I wake her up around plus minus 1 hour around that time. So I'm still happy. এখন চলতেছে একটা কিছু আর কি। But bro, মানে এটা I think is by far the toughest challenge we've done so far. I think it's a tough challenge for everybody. I think আমরা খালি বলছিলাম যে it's a tough challenge for our generation, but I think honestly, like sleeping on time and waking up on time, like দুইটা maintain করা is really really hard. I think, man, like sleeping on time you just gotta let that go, because it's not gonna. I personally let that go. I just stopped trying to sleep at the same time every day, because why not? I couldn't do it. Like really, I couldn't do it. So I would just take on the sleep debt and be like, আমি যদি 2-3টার সময় ঘুমাই, I still try to wake up at least around what time I wanted to wake up, and then পরের দিনটা you try to compensate again. Fardeem, তোর কি অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, সো আমার ইসমাম যেটা বলতেছিল, আমাদের আসলে রেকর্ডিং করতে হয় নাই, মানে এই এপিসোডটা আসলে কুফা ছিল। যখনই আমরা এপিসোড রেকর্ড করতে যাই তখনই দেখি কিছু না কিছু হয়। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক টাইম পাইছি এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য, প্রায় 1 মাসের মতো, মেবি 1 মাসের মতো। এবং প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ আসলে খুবই মানে কোনোই রুটিন হয় নাই, মানে ইনফ্যাক্ট ঘুমাইতে যাচ্ছিলাম কি
মাঝে মধ্যে ঘুমাইতে সকাল 8টার দিকে ঘুমাইতে গেছি, উঠছি 12টার দিকে বিকজ ক্লাস ছিল, তারপর ওটা করে আবার ঘুমাই গেছি, মানে একদম ছেঁড়াবেলা অবস্থা। আম, তারপর যেটা হয়েছে, আমি আমার খালার বাসায় গেছি, যেটা কিনা হিউস্টনে, আমি এখন অ্যাটলান্টাতে। এবং ওইটা যেটা হয়েছে, ওই দিন ছিল ওয়ার্স্ট, একদম ওয়ার্স্ট। সেটা হচ্ছে আমি মনে হয়, আমি জানিও না, মানে আমি মনে হয় 10টার দিকে, মানে রাত 10টার দিকে ঘুমাই গেছি মেলাটোনিন খেয়ে, যেটা কিনা একটা স্লিপিং এইড। তো ওইটা ঘুমায় আমি পরের দিন বিকাল 6টার দিকে ঘুম থেকে উঠছি। 16 স্যার, আমি জানিও না ভাই, আমি আমি আর হিসাবটাই বাদ দিয়ে দিছি, ঠিক মানে আছে? 18 বিয়ন্ড hours? একটা হাফ এ ডে 18 ঘন্টা ঘুমাইতেছি। এরকম এরকম কিছু একটা, মানে আমি জানি না কি হয়েছিল। জীবনে একবারই তো করতে পারছি এগুলা। ব্রো তুই তুই কোন মেলাটোনিন খাইছিস bro? এটা তো একটু ইন্টেন্স লাগলো আমার তো। না না, মানে কিন্তু এই মেলাটোনিন আমি আগেও খাইছি, তো এটা এটা খুব নতুন ছিল। তো হইতে পারে এটা মেলাটোনিনের জন্য, হইতে পারে অন্য কিছুর জন্য, যাই হোক। তো ওটা উঠে উঠে I আমি have তো a আর কি theory. করবো। আচ্ছা, এর নাম শেষ করে নেই। তো হ্যাঁ হ্যাঁ। পরের দিন হচ্ছে লম্বা ড্রাইভ অ্যাটলান্টা থেকে হিউস্টন। তো আহ, আমরা বের হয়েছি সকাল 4টার দিকে, তো আমি আর রাতের বেলা ঘুমাই নেই, বিকজ মানে এখন তো আর ঘুমানোর কোনো মানেই নাই। আহ, এবং পুরা ড্রাইভটা আমি মোটামুটি ঘুমাই নাই। সো আমি ওই সারাদিন জাগনা ছিলাম, রাতে জাগনা ছিলাম। সো মোটামুটি 24 আওয়ার্স ঘুমানো হয় নাই, এবং ওই বাসায় গিয়ে আমি ঘুমাই গেছি ঠিক টাইম মতো। তখন থেকে এভরিথিং স্টার্টেড লাইনিং আপ প্রপারলি। সো তখন থেকে আমি হচ্ছে একটা নর্মাল টাইমে ঘুমাইতে যেতাম, এবং নর্মাল টাইমে উঠতাম। সো আমি আমি মাঝখানে একটা বইও পড়ছি যে কিভাবে ভালো ঘুমানো যায়, বিকজ আমার কাজই হচ্ছে আলতু ফালতু বিষয় নিয়ে বই পড়া। তো কয়েকটা জিনিস বলবো। সেটা হচ্ছে যে, প্রথম যেটা খুবই হেল্প করছে সেটা হচ্ছে সকালে আমি অ্যালার্ম দেওয়া বন্ধ করে দিছি। আম, এটা একটা খুব বড় কারণ হচ্ছে যে, অ্যালার্মটা নর্মালি যদি বাজে হচ্ছে তোমার এমন একটা স্লিপ সাইকেলে যেখানে তুমি ডিপ স্লিপে, তাহলে ওখান থেকে ঘুম থেকে উঠে তোমার আরো বেশি ঘুম আসে। তো তখন তুমি আবার ডাবল ঘুমায় ফেলো বেসিকলি। সো আমি ওই সকালে অ্যালার্মটা বাদ দিয়ে দিছি। আরেকটা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে, সকালে প্রচুর সানলাইট। তো অ্যাটলান্টা এবং হিউস্টনে একটা বড় যে ডিফারেন্সটা ছিল, যে অ্যাটলান্টা বাসাটাতে খুব বেশি সানলাইট আসে না, কিন্তু হিউস্টনে অনেক বেশি সানলাইট আসে। তো আমি রিসার্চ করে যা দেখলাম, যে সকালবেলা প্রচুর পরিমাণ সানলাইট জাস্ট মানে মানে খোলা আকাশের নিচে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলে অনেক হেল্প করে স্লিপ রেগুলেশনের জন্য। এবং আমি যেটা শিখতে পারলাম যে, আমাদের ফোনের কারণে, কারণ আমাদের ফোন হচ্ছে ব্লু লাইট এমিট করতে থাকে, আমরা হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি সবাই একটু একটু জেট ল্যাগড আর কি। মানে টেকনিক্যালি তো এটা জেট ল্যাগ না, বাট আমাদের সার্কেডিয়ান রিদম হচ্ছে মানে একটু অফ, যেটা কিনা ওই সানলাইট এক্সপোজারের থ্রুতে হেল্প করে। এটা এটা সেকেন্ডটা। সো সকালবেলা প্রচুর সানলাইট যেন থাকে, মানে এক্সপোজড হয় মানুষ। আর থার্ড যেটা হেল্প করছে সেটা হচ্ছে, আমি যেহেতু আমার খালার সাথে ছিলাম, আমার খালার দুইটা বাচ্চা আছে, তো আমার কাজিন, তো ওরা হচ্ছে বেশ ছোট, এবং ওরা তো অনেক তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে চলে যায়, কারণ মানে বাচ্চা মানুষ তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাবে। এবং আরেকটা যেটা হতো যে, ডিনারের পর হচ্ছে আমরা গল্প টল্প করতাম। তো তখন আসলে আর কাজ করা হইতো না, তখন খুব একটা রিল্যাক্সড মোডে চাইতাম, তারপর সবাই ঘুমাইতে চলে যেত, আমিও ঘুমাইতে চলে যেতাম। তখন একটা সোশ্যালি ইনফোর্সড ব্যাপার ছিল, যেটা কিনা অন্য জায়গায় আসলে থাকে না, মানে নিজে নিজে থাকলে হয় না, অথবা মানে ডর্মে থাকলে তো হয় না, কারণ ডর্মে তো কেউই ঘুমায় না। এটাই রাতের আমার যে কোনো থিওরি ছিল। সময়, হ্যাঁ রাতের যে কোনো সময় হচ্ছে মানে মানুষজন জাগনা থাকে। তো আমি বলবো যে, মানে লিসেনাররা যারা হচ্ছে এটা নিজেদের লাইফে করতে চায়, এই তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে সকালবেলা অ্যালার্ম না দেওয়া, আহ সকালে উঠেই, মানে যে টাইমে মানুষজন উঠতে চায়, আমার জন্য এটা ছিল 8টা 9টার দিকে উঠেই প্রচুর সানলাইট এক্সপোজার পাওয়া, এবং থার্ড জিনিসটা হচ্ছে যে, মানে সামহাও ওই সোশ্যালি ইনফোর্স করা ব্যাপারটা।
যেটা কিনা অনেকের জন্য একটু হার্ড। আমি আমার একটা ফ্রেন্ডকে বলতেছিলাম যে ও এটা স্ট্রাগল করতেছিল, ও বাসায় থাকে, মা বাবার সাথে থাকে। আমি বলছি তুমিও তোমার একটা খালার বাসায় চলে যাও, তাহলে এনভায়রনমেন্ট একটু ডিফারেন্ট হবে, at least it's a fresh start. So yeah. So Fardeem, like I think you talked a bit about melatonin. Like melatonin কি একদিন ছিল না? Like were you taking it on a regular basis? And হ্যাঁ melatonin কি, আমার for the users who don't know it, so maybe if you explain it. হ্যাঁ, so melatonin হচ্ছে the hormone that basically tells your body to start shutting things down and getting you prepared to go to sleep. It's like the wind down hormone. Right. এবং নর্মালি মেলাটোনিন লাইক সাপ্লিমেন্টাল মেলাটোনিন সাজেস্ট করে হচ্ছে মানে লাইক যারা জেট লাইগড হয়ে আছে তাদের জন্য। সো আমি যেটা চিন্তা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে মেলাটোনিন খাবো, খেয়ে হচ্ছে ঘুমাবো, ঘুমায় হচ্ছে তারপর একবার উঠে তারপর শেষ। কিন্তু আসলে ওটা হয় নাই, এবং ওইটা না হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমি ঘুমাচ্ছি নাকি, আমার উঠে যেতে হবে নাকি, এগুলো নিয়ে আমি এত স্ট্রেস করতেছিলাম যে মানে ঘুমটাই ঠিক মতো হয় নাই। এবং আমি যখন অ্যালার্ম ট্যালার্ম বাদ দেওয়া উঠলে উঠবো, আমি জানি না আমি কখন উঠবো, আমি উঠলে উঠবো, ঘুমাইলে ঘুমাবো, মানে আমি এত যখন স্টপ ওয়ারিং অ্যাবাউট ইট, তখন আসলে হয়ে গেছে। ও আরেকটা যেটা জিনিস যেটা খুব হেল্প করছিল সেটা হচ্ছে মানে মেলাটোনিনের সাথে বড় হচ্ছে যে বেডরুমটাকে ঠান্ডা রাখা, ইনফ্যাক্ট অনেক অনেক বেশি ঠান্ডা রাখা। আমার খালার বাসায় হচ্ছে আমি একটা ফ্যানের নিচে ঘুমাইতাম, সো that was great also for sleeping. So I think both of those things help. পর মেলাটোনিনটা আসলে আমি যতটা মানে মনে করছিলাম যে একবার রিসেট হয়ে যাবে and then I'll be fine, ওই জিনিসটা আসলে হয়নি। Acha. So like what helped you was that social enforcement, যে সবাই ঘুমাইতে যাচ্ছে, so ওই টাইমে আমারও ঘুমানো উচিত, লাইক ওই জিনিসটা। এন্ড আরেকটা ওয়াজ কি জানি, মাথা গেছে আজকেই, সানলাইট সানলাইট এক্সপোজার সকালের দিকে, আর আরেকটা কি বলি লাস্টে, ঠান্ডা রাখা রুম। রাইট, ঠান্ডা। ও আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এটা 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 খুব ইন্টারেস্টিং যে মানুষজন মনে করে লাইক অবভিয়াসলি দ্য ফোন একটা মানে খুব বড় প্রবলেম। আমি আমার বেশিরভাগ ফ্রেন্ডদের সাথে মেসেজে কথা বলতাম, যেটা আগে শুধু আমার ল্যাপটপে ছিল, পর আমি রিসেন্টলি একটা আইফোনে সুইচ করছি, সো এখন আমার ওখানেও আসে। তো আমি এই জিনিসটা নোটিস করছি যে তুমি যদি একটা কোনো ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে থাকো, ইফ ইউ ইন অ্যান অ্যাক্টিভ কনভারসেশন, তাইলে তাইলে কিন্তু ফোন রেখে ঘুমাইতে যাওয়াটা খুব কঠিন একটা কাজ। এবং আমার মাঝখানে হচ্ছে কিছু ইস্যুস অ্যারাইজ করছিল, তো তখন আসলে ওই রাতে বেলা ঠিক মতো ঘুমাইতে যাওয়া হয় নাই, কিন্তু সকালে আবার উঠা হয়েছে ঠিক মতো। কিন্তু ওটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে মানে কনভারসেশনটা আসলে হুট করে ফালায় দেওয়া যায় না। তো মানুষজন মানে অ্যাকচুয়ালি ফোনের ইউজেসটা কমানো শুরু করা উচিত হচ্ছে আরো আগের থেকে, মানে 7টার দিকে। মানে 7টার দিকে হচ্ছে মানে কারোর সাথে একটা এক্সটেন্ডেড কনভারসেশন যাওয়া যাবে না। এখন এখন তোমার গার্লফ্রেন্ড যদি তোমাকে রাত 9টার দিকে মেসেজ পাঠায়, তখন কিছু করার নাই, তখন ইউর স্টাক, মানে তখন কিছু করার নাই। এর জন্য আসলে ফোনটা আসলে সকালবেলা চার্জ, মানে রাতের বেলা চার্জ দিবে না, তাহলে সকালবেলা চার্জ থাকবে, তারটা রাতের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তো তারপর রাতে চার্জ দিয়ে ঘুমাতে চলে যাওয়া, তাইলে বলবা যে এই আমার তো চার্জ শেষ হয়ে গেছিল, আমি কিছু করার নেই। No, I think Fardeem তোর breakthrough on this is অনেক joke is that main problem with ঘুমানো is girlfriend রাখা যাবে না guys. Girlfriend রাখলে তোমার ঘুমটা গেছে গিয়ে basically এটা হলো সমস্যা, ঠিক আছে? I think that's the conclusion. On a serious note though, তুই কয়েকটা জিনিস বলছিস which I relate with and some I can't apply myself. Melatonin জিনিসটা I have tried অনেকবার, এই sleep নিয়ে আজে বাজে জিনিস I've been doing all for a very long time. And তোর যে জিনিসটা হইছে 18 ঘন্টা ঘুমাইছস and then literally 24 ঘন্টা ঘুমাস নাই and then it's fixed, like sleep reset হয়ে গেছে পুরা, ওটা অনেক জোস লাগছে। And that is some sort of shit, that's the sort of shit I tried to do এইবার as well, but এইবার since I didn't have
লাইক আমি 18 ঘন্টা ঘুমাইতে পারিনি আনফরচুনেটলি। তো আমি এরকম 24 ঘন্টা জাগনাও থাকতে পারিনি। তো আমি সকালে 11টা-12টার দিকে সারা রাত জাগনা থেকে সকাল 11টা-12টার দিকে ঘুমাই যেতাম, and then it's all gone basically যেটা হইতো। So I would say that it is something that can work, but only if you sleep like insane amount before you try staying up all night. Our melatonin. হ্যাঁ, বাট আমি ওটা সাজেস্ট করবো না অ্যাকচুয়ালি, বিকজ মানে ইউনো লাইক গোলটা তো ওইটা না যে একবার করে, ইটস নট লাইক তুমি যদি একবার 24 আওয়ার্স জাগনা থাকো দ্যাট লাইক আনলক্স আ লেভেল ইন লাইফ সাচ দ্যাট তোমার লাইক স্লিপ প্রবলেমস আর হবে না। আই থিঙ্ক ইস্যুগুলো হচ্ছে মানে আরো ফান্ডামেন্টাল, লাইক তুমি কেন রাতে বেলা লাইক জেগে থাকতেছো, কেন, কারণ মানে আলটিমেটলি তো ওইটাই, তাই না, যে রাতে যদি জেগে থাকো তাইলে সকালে আরো বেশিক্ষণ ঘুমাবা, তারপরে জাস্ট রিপিটস, রাইট? রাতে জাগার বিভিন্ন লাইক উপায় এবং পদ্ধতি লাইক আমি বলবো, and why I was awake for so long আমি এটা এক্সপ্লেন করবো না, বাট আগে আদিবের কাছ থেকে শুনি। সো বাট আদিব নাই হয়ে গেল। আমার ফোনে আমার ল্যাপটপের চার্জারটা চার্জ আচ্ছা সো আচ্ছা ঠিক আছে, I was gonna go on a tangent, never mind. না so Adib, what helped you? হ্যাঁ বলতেছি, আমি রেকমেন্ড করতেছি না যে তোমরা সবাই সারা রাত জাগনা থাকো, ভেরি ব্যাড স্টাফ, বাট if you just want to see if you can do it, it's pretty cool, it's kind of fun. যেটাই হোক, মেলাটোনিন নিয়ে এবার আমিও করছিলাম, and I just took like 2টা ট্যাবলেট ঘুমানোর জন্য, and ওইটার পর থেকে some people tend to take it for like আমি ধরো এই একটা সপ্তাহের মতো নিছিলাম to make sure that I go to sleep at the same time. But that's obviously not a regular solution. Therefore, what worked for me was, alright, sorry for the distraction, guys. What worked for me was, আমার জন্য I needed motivation in the morning. আমার সকালে একটা জিনিস দরকার ছিল যেটাতে আমার লাইক সাবকনসিয়াসলি মাথায় থাকতো যে আমার সকালে উঠে এই টাইমে এটা করতে হবে, যেটা for me was going for exercise. So every morning, and social enforcement aspect of chilo, because I go for like a group exercise thing with my friends, and I don't want to just be the guy je sokale uthte pare na so jay na, you know, it's like stupid. So I'm basically stupid, right? So এরকম প্রত্যেক দিন আমরা সেম টাইমে যাই, and ওইটার কারণে আমি এভরিডে উঠছি, আমি সকালে ঘুম থেকে উঠতাম, কফি বানাইতাম, and then যাইতাম। এই কফি বানানোর টুকুটাই আমার জন্য বিশাল ছিল, বিকজ কফি ছাড়া আমি এক্সারসাইজ করতে পারতাম না সকাল সকাল, আমার ঘুম থাকতো অনেক। তো আমি প্রত্যেক দিন অ্যালার্ম রাখি, and then I would wake up the first alarm, মানে প্রথম অ্যালার্মটা যখন বাজে তোমার চোখ খোলার সাথে সাথে just get up, because তুমি স্নুজ করে একবার শুরু করলে like জায়গা, it's just তখন আর Wait, Adib, didn't you say you needed like 5 alarms আগে? You've changed that habit এক মাসে? I've changed it to 1 now. Yes, আমার ফোনের alarms I don't use anymore. I just have an alarm clock যেটা literally wakes up my apartment mate as well, but it also wakes me up. So আমি এটা রাখি, I say sorry to him every time, but আমি ঘুম থেকে উঠি at least. Yes, every morning. So that's like character development, man. Zuko level character development. Okay, bro. Acha. Darth Vader level character development. That was one thing, and I think we spoke on this before we started this whole experiment, but we had spoken about it. 1 ঘন্টা আগে phone use করবা না, laptop use করবা না, stay away from lights, dim the darkness of the room, right? Dim the light in the room, and all this stuff. I'm a বলছি এটা নিয়ে, but in practice আমি একটাও করি নাই এগুলা, because it's হয় নাই, to be honest. আমি ঘুমানোর আগে shows দেখতাম almost every night. আমি ঘুমানোর আগে ফোনে চেষ্টা করতাম. I used to do a lot of shit. But I would say যে luckily আমার sleep quality it wasn't as bad as it could be, because আমি বেশি একটা প্যারা নিচ্ছিলাম না about the whole challenge and everything. Like my outlook was just উঠতে হবে তো উঠতেছি, you know what I mean? And now উঠতে পারলে okay, fine, ঠিক আছে, I'll try again tomorrow. So just like when you guys, for the audience out there, when you guys try out these experiments, just think about the fact that it's not really a race. You're not trying to get there in 2 weeks. You know what I mean? You're not trying to get there in a week. Like,
some things take a bit of time. If it takes a bit of time, it's okay. But it's just that প্রত্যেক দিন, if you fail, just try to understand why you failed, and then make sure you don't do that again. And you're just getting there. It's an incremental thing. একদিনে কেউ মানে ঘুম করে সকাল 6টার সময় উঠা শুরু করবে না, অথবা সকাল 8টার সময় উঠা শুরু করবে না, or রাত 10টার সময় ঘুমাইতে যাওয়া শুরু করবে না. It's not like a one day thing. So don't stress yourself out about that. Just try to see why you're going wrong and try to get better with that. Just like a bit of positivity right there, you know, vibe with me. So Love it. whoever's next, go ahead, bro. So yeah, I think I have no idea about কি হয়েছে honestly these past 4 weeks. I think part of it has to do with আমি হইলো move করছি from my dorm to live with my relatives এখানে. And honestly, it was a good thing if I had used it. যেটা হলো ওরা always like ঘুমাইতে চলে যেত আগে, and I think it's a very weird thing. It's not the fact যে ওরা ঘুমাইতে এখন চলে যাচ্ছে এটা আমার মাথায় অ্যাক্টিভলি কাজ করতেছে যের জন্য আমার এখন ঘুমাইতে ইচ্ছা করে. It's this sort of aura that's like around the house that's like এখন ঘুমানোর সময়, you know, like there was this whole thing. But আমি হইলো তখন I first found out Among Us. আচ্ছা, and I got really hooked to it. Oh God. Bro. And so Among Us এর জন্য I was just talking to my friends, and আমি আমার like, you know, I could have used that, like, you know, aura of like everyone's going to sleep, আমিও ঘুমায় যাবো, to go to sleep on time. But instead আমি অন্যদের ঘুম নষ্ট করছি because আমি Among Us খেলতে চিল্লাইতেছিলাম. So yeah, এটা আমার ফুপু যে আছে এখানে, she was like, you know, you're being a bit loud রাতে, like can you not? And I was like, yeah, sure, I'll just stop, right? I think আমারও ঘুমানো উচিত timely, so I'll just stop. So I did. I stopped playing Among Us. But এই যে গেম খেলা শুরু করছি ফ্রেন্ডদের সাথে, I think like this is a whole another issue for me. যে I just don't reach out to friends and I don't talk to them as much as I would like to. And honestly, I just get really busy with other stuff. So আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা হয় না. So I really enjoyed যে I was just talking to so many people. Like it made me feel good. So এর থেকে আর কি শুরু হয়েছে Age of Empires খেলা. এখন প্রত্যেকদিন আমার তো সকালে টাইম নেই because আমি সকালে কাজ করি. কাজ থেকে অফিস থেকে এসে I would try to work on a few things, but most of the days, honestly, I'm not gonna lie, I'm just YouTube বা Netflix দেখা শুরু হয়ে যেত. And রাত্রে যখন এগুলো সব শেষ হইতো, dinner করে I'd play 1-2 games with my friends and then be done with it. Problem ছিল like, you know, ফ্রেন্ডরা তো আমরা এই পডকাস্ট করতে গিয়ে তো, you know, টাইমিং মিলানো অনেক ঝামেলা. So এখানেও like আরো 2টা ফ্রেন্ড আছে, so আমরা 3জন একসাথে টাইম মিলায় খেলা লাগে. তো ওই টাইম মিলানোটা প্লাস মাইনাস হইতে আর কি some days it would go so late যে just ঘুমানো হইতো না. So যেটা হইছে, like the first time it happened, like I was really trying to sleep on time, and there was this whole Hail Mary type situation in my head, right? Like first day যখন আমার ঘুমানোর কথা ছিল I think 11টার দিকে, and যখন 11:30 বেজে গেছে I was like মিস তো করেই ফেলছি, আর কি হবে, you know. I wasn't playing with them এটার পরে at least first কয়েকদিন I was just like, you know, বিছনায় গিয়ে ফোন গুতাইতেছিলাম, ইউটিউব দেখতেছিলাম, নেটফ্লিক্স দেখতেছিলাম, like I just couldn't like, you know, wind down. তখন I was like মিস হয়ে গেছে. And I think that whole mentality sort of like struck in একটা পয়েন্টে যে I just failed this experiment, or I just couldn't get myself to, you know, start it. So I think ওইটাই was mainly like my downfall. But honestly, like I don't know, কয়েকদিন I think I even tried like to আগে ঘুমাইতে, but I was so sleep deprived যে যেদিন আগে ঘুমাইতাম ওই দিনও দেখা যেত অনেক দেরিতে উঠতেছি. So honestly, I definitely need to do a lot of thinking when it comes to how I sleep and how to sleep on time, and it's been a struggle. Like I think I'm Fardeem আর ওদেরকে বলতেছিলাম, you know, আমি যখন জন্ম হয়েছিলাম রাত 3টার দিকে জন্ম হয়েছিলাম, so old habits die hard, you know. তো এখনো রাত 3টার দিকে মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করতে মন চায়. So you know. Damn, bro, that's deep.
That's So, deep. I don't know so what yeah. that is, but that's something, bro. So yeah, I don't know. I'll there another interesting thing যেটা I have a few things to say about, but I don't know if it fits into the episode honestly. যেটা Go ahead, হইলো go যে um there was this idea in my head. I think I'm বলতেছিলাম let's just do the recap episode, and I guess we could explain a bit about that at the end of this episode, what that's going to Okay. be like. এটার পরে, but that's not going to be the case. Stay tuned to know what it will be. But আমি just মানে I wanted to do that because I wanted like a fresh start. I think যেটা ফারদিম বলতেছিল, about just like doing it again. So I think like, if I do one episode now and I'll be like, আজকে থেকে আমি আবার করতেছি, I'd be more motivated আজকে করার জন্য, and I sort of needed that motivation. In some ways it's weird because like, আজকে and গতকালকের মধ্যে and কালকের মধ্যে there isn't really much of a difference like by itself. So there's like, I don't know, like I find it interesting we sort of fixate on these weird dates and weird like milestones, like New Year's resolutions and stuff like that. But if you're being realistic, it's just another day. Like আজকের কালকের থেকে কোনো different না. I think the only difference যেটা আসে, it's from the fact like psychologically we give it a lot of weight, and that sort of helps us get through it. So if you do have like that sort of a fresh start or whatever, I think it's good to utilize it. Like I think, yeah, but I don't want to go into like that আজকে honestly, but I have a few things to say about that. Acha, I love that thought, but I just have one thing to add. I don't know if you guys remember, but do you remember that thing, Sam Harris or meditation courses? There was this thing where when you're enduring something, you're just waiting for a few seconds. Like you're just counting 1, 2, 3, and then you do it again. You remember that? Do you get what I mean? I think so, yeah. Acha. So I think this whole idea about new year, new me, and all this bullshit is just a sort of like an expansion of that, in the sense that তুই একটা বছর যখন শেষ করতেছস, you're just saying to yourself that this year has passed, I've tried what I can for this year, and then when the new year starts, it's a fresh start, and it's a clean slate, so I can do whatever I can. I don't agree with that idea, but I can understand why a lot of people would go that way. You know what I mean? It's the whole New Year thing, in essence, for me is just a way to make money for a lot of people. That's why it's such a big deal. The same as like Christmas and I shop. It's just a big commercial thing. I honestly think it's like a placebo effect, but like you can always use like it. the New Year resolution shit. Acha. But you can use it to your advantage. That's my only point. Exactly. I mean, বেশিরভাগ মানুষ তো New Year resolution রাখে না, তাহলে how is it রাখে না? I mean, that's it's literally it's a fucking enduring meme that I've seen every year. That New Year resolution meme, January and February, প্রত্যেকবার একটা না একটা থাকেই. And it's like everyone relates to it. But like, bro, তুমি যদি একটা জিনিস শুরু করতে চাও, they can start it tomorrow, man. কালকে শুরু করো, the day after, like whatever. Yeah, but you don't I have think to wait for 6 months or New 7 months. Year's Day, you get a motivational surge. যেটা কালকে পাবি না. But এটা কিন্তু it only happens if you like believe in it, like sort of. It's really weird. Because like this whole blind faith and everything, like আমার কাছে অনেক অদ্ভুত লাগে in general. But it's really weird how much that can work for you, right? Like class 5 এর দিকে, I think there was this moment যেখানে আমাদের স্কুলের সামনে আমাদের প্রিন্সিপাল দাঁড়ায় বলতেছিল, সো এই নতুন বছর শুরু হয়ে গেল, কার কি নতুন প্ল্যানস আছে, like what's everyone's resolutions, and সবাই বলতেছিল আমার রেজলিউশন এটা. I was like, this is stupid. Like, because আমার কাছে it just felt like গতকালকে আর আজকে, like, the same thing as always. But I think I realized I do that too, but in a very different way. যখন স্কুল ইয়ার শেষ হইতো, so when it was a new school year, যখন class 4 থেকে 5 এ উঠতাম, তখন it was like এটাই তো, like, এখন I can start over, right? This whole idea যে I can start fresh. And I think এটা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল যখন ইউনিভার্সিটিতে আসছি. Like, I wasn't with my parents, I wasn't doing anything. Like, and that motivation lasted me like 6-7 months.
Like I changed a lot, and I think they were good changes, and it kept me from feeling homesick and whatever. But like it's only how much importance you put to it. Like এর থেকে বেশি কিন্তু importance নাই. Like if you don't think it's important, it won't be important. I don't know if you can use that in any way. আজকে কালকের মধ্যে, if you could somehow make it more, somehow make something like tomorrow very important for you, so that it feels like a clean slate. I feel like you could, but I don't know how you would do that. But I think if you for could, this, you could have a motivational hack. for this, I would say there's this really interesting quote. I can't remember the full quote, but basically the shortened version is you're trying. It's a thought process from Stoicism. It's this idea that you have to deal with life with some sort of urgency. Okay, so the belief is that I'm to the quote actually bear query. I've got it on here. It'll take me a second. Yeah. So the quote is essentially that urgency is on you. Now, no, you do not have thousands of years to live. Urgency is on you while you live, while you can become good. So if you're going to deal with every day that comes to you with some sort of urgency, saying that this is another day that I have two options of dealing with. Either I can waste it, or either I can do something good with it. And this doesn't mean that kalke je tumi bolba je I'm going to change the fucking world. No. তোমার জন্য যেটা দরকার তুমি কালকে করতে পারো. If you want to lose weight, let's say that's something someone wants to do, or if you want to get fit, that is something you can start tomorrow. You do not have to wait till New Year's to say that হ্যাঁ এখন নতুন বছর, এখন থেকে আমি চেষ্টা করব এটা করার. Because if it's something important to you, তুমি doing it now is just as good as doing it at the start of the new year, if not better. You know what I mean? That's why I really don't agree with the whole New Year's resolution. I definitely believe in that. Like I think that's true. Like whatever you're saying is definitely true. And Stoicism, like I really like that givable idea. Like Stoicism in general. Like if people want to read about it, you definitely should look up Stoicism. It's a great philosophy. But আমার যেটা ছিল, it comes up in many different ways, but I won't go into all of that. If you make every single day special, like no day is, like so if you sort of try to make every day better, like it'll just feel like an average day, because that's what it is. Like maybe New Year's এর ইয়েও চলে যাবে, like ইয়েটাও চলে যাবে. And I don't know why I'm being so cynical, like in general, but it I've been thinking a lot about too. But I think that would be off topic again. But yeah, so back to sleep. Does anyone have more to say? I guess I do have a few things, but mathay nahi. So with the sleep thing, I think this is definitely a habit that I want to keep on. For pretty much as long as I live. I want to wake up at a decent amount of time. You know what I mean? This isn't a habit I want to give up on. So I will definitely try to come up with better ways of making sure I wake up on time. Whatever that is, I don't know yet. But এখন for now, I think Fardeem যেটা বলতেছিল, we've been doing this for like 3-4 weeks. প্রথম 2 সপ্তাহ আমি কিছু পাই নাই. এই last সপ্তাহটা just আমার জন্য একটু ভালো গেছে. I've been waking around at the same time. So I will try to keep this up and try to see what better ways I can do it. In terms of coming back to the recap episode, Morud jeta boltesili, amra Wait, Adeeb, তুই recap এ যাওয়ার আগে I want to share something. Yeah, go for it. I don't know why I forgot about this, but আমি আরেকটা নতুন experiment শুরু করছি, like outside the Idea Khichuri sort of curriculum, and that is, so I have this really good friend. ওর সাথে every weekday সকালবেলা we have a 30-minute call set up at 8:45, and we just hop on the call, discuss আমাদের আজকে like দিনের main agenda and like গতকাল আমরা কি করছি, and it's just sharing our goals with each other. ও হচ্ছে like or like ও আমার একই ক্লাসে না,
the stuff he's doing is very different from what I'm doing. Kintu that social accountability, I think is great. It's also like it's so much fun talking to him. So that's like a really good reason for me to wake up in the morning feeling like, hey, ওর সাথে কথা বলবো, কিছুক্ষণ আড্ডাবাজি করবো, এই করবো, সেই করবো. And I think that's something that people can work on. আরেকটা জিনিস তোদের কথার মধ্যে আমার যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে যে it's very hard to reach a goal 100% if that is the entire goal. Okay, what do I mean by this? Kind of weird. So like if the goal is to sleep properly on time, এবং এটার যদি কোনো transcendental কোনো like larger reason না থাকে, that's very hard to do it day in and day out, right? Like ঘুম থেকে উঠার তো একটা কারণ থাকতে হয়. I think like for most people, like আমার বাবা হচ্ছে like he has a lot to do and he wakes up pretty early in the morning without like any alarm. আমার মনে হয় না he spends any time thinking about ঘুম থেকে কখন উঠতে হবে and stuff like that. I think it sort of comes with the mission. And so like অনেকজন হচ্ছে like it's very unfortunate, but people end up living lives that they're not very excited about, so it's very hard to sleep. I just pulled up something. So Chinese একটা term আছে which translates to like revenge to stay up late, যেখানে কিনা মানুষ যারা তাদের ডে টাইম লাইফ কন্ট্রোল করতে পারে না because like their university courses suck, their job sucks or whatever, they'll stay up late because they feel like they have control over their lives. Bro, I relate hard. I relate hard. So I think like we can treat sort of higher level like ঘুমাইতে পারতেছি না because আমি বেশি phone চালাচ্ছি or whatever, but it's probably like a deeper reason to it. And I think things get better once you have like some transcendental purpose, but also sometimes it's just you're not getting enough sunlight during the day. So take your pick. On that like I have a lot to say actually, but it's weird because like first when I was going to my job, right, like I wanted to be there like really early, but that wasn't motivation enough for me. Now I don't really enjoy the job eto beshi. I hope my employers aren't watching. I don't think they are. But I don't have fun in my job. Like honestly, I had like such high expectations from it, but I don't. So it's kind of sad. And I feel like there's definitely a part of me that's like আমি দিনে সারাদিন একটুও মজা করতে পারি না, like এখন I need to have my fun, like I need to do something. Like even আগেও, and this is really weird, I would always do like a lot of things rate. I don't know why. Like even if I was coding like a game that I'm making or whatever, like for some reason my ideas flowed onek beshi rate. I don't know why that is, but there is definitely that. But I feel like amar jonno, like at least this time I had every reason to like sort of wake up early. Like amar সকালে কাজ ছিল, আমি আমার দাদিদের বাসায় আছি, সবাই আগে আগে ঘুমাইতেছে, আমার আগে ঘুমানো উচিত. This is suburbs এ কোনো শব্দ নাই, there's a বড় জালনা আমার পুরো সামনেই, সকালে পুরো সানলাইটে ভরা যায়, রুম অনেক ঠান্ডা থাকে. Like external factors are like pura like at least for a period of time it was like perfect for me to like do this, but for some reason I just couldn't. I will genuinely have to think about this a lot more, but I don't know, like there's definitely the aspect of আমার সকালে উঠে I don't feel like I have much to do even at work, and that's weird, right? But like that's the case, like আমার কাজে তেমন কাজ পাই না.
like কাজ দেয়, Right. but it's kind of boring and stuff. So তখন ওই উঠতে ইচ্ছা করে না. I think there was this one brief like window of a month in my first term of third year, যখন I was really into my studies, যখন I would wake up like every day at the same time, go to bed every day at the same time, and that was when I had this algorithms class in the morning, and I had a horrible hit rate for 9 a.m. classes, but this was the first 9 a.m. class যেটার মধ্যে আমি মাত্র একদিন মিস করছি, বাট যেদিন মিস করছি আমি লাইক তাও গিয়ে প্রফেসরের সাথে লাইক আফটার দ্য ক্লাস আধা ঘন্টা কথা বলছি to like sort of catch up. Like I was super into this class, like I never missed it. And that would wake me up every day, and then we initial like বাসা থেকে বার হয়ে যাওয়াটা না was so good for me. Like that was like the most productive term I've ever had, and at a point I felt superhuman. Like Elon Musk na কে জানি, Jordan Peterson, shout out to Jordan Peterson, says যে, you know, we don't understand how much we're capable of. And I definitely felt a bit of that with terme. Like I remember reading a book, like I was sleeping properly, I was meditating, I was exercising, I was, getting everything, all my studies done. Like term was like amazing for me. তখন I remember one day I was just in the library reading a page of like আমার algorithms book. I read the first page, I was making notes on it, and then I went to tangentially on from the notes, and as it turned out, I literally wrote down next 2 page যা যা আছে before reading it by reading the first page, like, and then I felt like it was a very equivocal. It felt like a divine moment, It was very. It felt weird, like, because I didn't expect যে বইয়ের পরে কি থাকবে, like আমি এখনই বার করে ফেলতেছি, and it happened like multiple times. It wasn't just once. Like that was the first day, and it was insane, honestly. Like কয়েকদিন. So I feel like if you can get everything aligned, you can do great things. But again, went off on a tangent. Acha. But yeah. I think an underlying thing that we've all touched on in our conversations about sleep is this idea of motivation. And Fardeem spoke about finding a transcendental purpose to try to wake up on time, right? Echo, the thing is, it's not always easy. It's never easy. It's never easy to find like the purpose for your life or the meaning of your life, if that's even a thing. So for now, what I'll say is, if you're trying to wake up on time and you plan on doing anything at all in your day, you need to wake up at a decent amount of time, at a decent early time to get anything done in the day. Nale hobe na. It's very simple in that sense. এখন, if you want something that drives you in your life to sort of get up at 6 a.m. and grind that shit all day, then I don't think any of us three here can give you that in your life. That is something that will sort of come from within you yourself. But a sort of general advice that I can give right now is that if you want to do anything, if you want to be good at your university, if you want to get to work, if you want to do exercise, if you want to do anything at all, you have to get onto it and get it done. That is the only way to get anywhere in life. Simply put. Yeah. If we have any finishing thoughts from you guys, Ball, and because we're sort of running quite into like a deep time territory, so I want to get over to the recap and finish this off. Yeah, sure. So yeah, for me, it's going to be an ongoing struggle, as it always is. Hopefully, by the time we hit the recap episode, I'll have fixed my sleep schedule and flex on all of you. Hey. But I like that. Maybe this episode will give me the motivation I need to get back on track. Like I'm really like আমার শুনে অনেক ভালো লাগছে যে you and Fardeem were able to do it. So yeah, like ওটা শুনে it's also a bit inspiring.
So hopefully তোদের inspiration থেকে I can get onto it. But yeah, that's all from me. Love to hear it. Yeah. I mean, I'll just say যে সকালবেলা get 30 minutes of sunlight no matter what. That's it, bro. That's the key. সূর্য That's ওঠে the না key. তো এখানে No, like unless you're in like Antarctica, যদি যদি অনেক like overcast থাকে তাহলে it's much better than like staying inside. So oh yeah there for sure. I think the days I go to work I feel much better. Like I go to work 3 days a week. I feel so much better than when I don't, because I bike to work, and yeah. bike করে যাওয়ার সাথে সাথে I feel so much more Right. energetic than any other day. বাকি সব দিন I just lazily sit around. Those 3 days I feel, even though work is shit, I have a much better day. I think অনেক it's super lethargic লাগে important. আসলে Like it is super important, especially in this pandemic time. যেখানে আমরা সবাই home ridden. Get some exercise, guys. Like seriously, go bike, করো, হাঁটো, whatever, road খাও, go sunbathing. Like get out of your house, or do something, but be COVID safe. Obviously, wear your mask and do your shower hand washing shit. But get some exercise. It'll keep you mentally healthy. It'll keep you physically healthy. This is good for you. It's simple. Sure. Yeah. For sure. Are we? So I guess acha. Fardeem to obviously you're everyone sleeps, so I guess you're also going Yes. to Everyone sleep. yes, So obviously. Bro, there's this is like there's no this is question. like the cold shower habit. You know what I mean? Like we're all gonna take showers. We're all gonna sleep. So yeah, we're But keeping on the habit. yeah, let's not give out all the information. But like our shop, like everything we have tried so far, a past month was all gone for me. But anyways, let's move into আমরা next দুই কি করব? আচ্ছা, so next guys আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে একটু creative and একটু artsy. আমরা তিনজনই কেউ আসতে পারি না, to be honest. But আমরা for the next 2 weeks we will be trying to draw something. We're not putting, আমরা কিছু বলতেছি না যে আমরা এটা specifically আঁকবো। আমাদের মনে যেটা মনে হয় আমরা সেদিন সেটা আঁকবো। অনেক feelings এর ব্যাপার স্যাপার। But I think 14 days 14 drawings, right? 14 days 14 drawings. This was Idea Khichuri. Thank you for tuning in for this episode. Stay safe and keep cooking.